aquí en el día de hoy. Nada, les está hablando Sergio Gabriel Núñez Báez. Yo soy estudiante de segundo año en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas y soy el secretario del grupo de interés de neurocirugía, ¿no? Un capítulo oficial de lo que es la Asociación Americana de Cirujanos y Cirujanas Neurológicas. Y nada, en el día de hoy estamos súper emocionados. Yo de verdad que no pude ni dormir muy bien porque en el día de hoy estamos, yo creo que haciendo no una culminación, ¿verdad? Pero un pequeño punto bien chévere de lo que estamos trabajando, que es esta serie, ¿verdad? Que para aquellos de ustedes que tal vez son nuevos en esto, que están viendo aquí por primera vez, que es lo que se llama Topics in Neurosurgery, ¿verdad? Esto es una idea que comienza, ¿no? Una idea grupal que tuvimos tratando de traer lo que era la idea de el concepto de un journal club, pero que entendíamos que tal vez a este punto, como todos estamos en un punto desigual, tanto en años de conocimiento, también en interés, ¿verdad? Esto es un grupo de interés, no todo el mundo viene con el mismo interés y eso está bien. Pues tal vez era muy especializado, así que decidimos hacer algo que se llama Topics in Neurosurgery, que es, mira, vamos a coger un tema que nos guste. Vamos a coger un tema que nos guste y vamos a hablar sobre ese tema, ¿verdad? Y lo vamos a tratar de hablar desde el punto de vista y desde nuestro conocimiento. Obviamente de manera responsable, todos somos profesionales aquí, trayendo evidencia de publicaciones primarias y secundarias, pero con la profundidad que nosotros entendamos podemos dominar, ¿no? Que no tengamos que tenemos que ser un experto o una experta para esto. Y la idea detrás de todo esto realmente es poder la filosofía y la idea detrás de esto es poder como grupo empezar, primero que todo, a diseminar nuestro conocimiento y nuestras pasiones, ¿no? De lo que nos gusta, poder tener esas conversaciones y también yo creo que a un nivel individual el poder perderle el miedo. Yo creo que una de las cosas que pasa cuando uno está en escuela de medicina, en grad school en general, es primero que todo ese pánico escénico que a veces nos da de hablar en frente de la gente, un miedo súper entendible, pero también ese miedo que tenemos a fracasar. Tenemos ese miedo a que todo lo que yo digo tiene que ser exactamente lo que es y no puedo fallar y no puedo haber esto malo y no bla, bla, bla. Y eso no es la realidad, ¿sabes? Aún la gente que son expertos, cuando están expertos a su nivel, van a ver cosas donde se van a diferenciar porque el conocimiento es algo bien complicado y más cuando lo estás expandiendo. Así que la idea es esta, perderle el miedo a hablar, perderle el miedo a decir no sé, pero no me sé algo completamente, pero quiero hablar de esto y lo quiero compartir. Y esto lo empezamos a hacer, la primera sesión fue en marzo, que pues, fue este servidor que dio la primera presentación, la segunda la dio nuestro representante de cuarto año y ahora pues nuevo integrante del programa de neurocirugía del centro médico, que es Carlos Ortiz, que está con nosotros aquí, el próximo doctor Carlos Ortiz. Y ahora estoy súper emocionado porque tenemos a alguien que no es de la Escuela de Medicina, que no es del recinto de ciencias médicas, que es exactamente lo que queríamos, un espíritu colaborativo en esto, y está pues en nuestra colega de primer año de la escuela de la Universidad Central del Caribe, de la Escuela de Medicina, Lynn Rivera, quien también es afortunadamente la presidenta del grupo de interés también de la AANS de esa escuela, y que nos viene a hablar hoy de lo que es el manejo pues, de los strokes, de los infartos cerebrales. Nada, de verdad, como les digo, esta es básicamente la idea que queríamos crear. Estamos empezando con nuestros colegas de UCC ahora colaborativamente, pero también estamos extendiendo, queremos extender esta dinámica que tenemos con nuestros pares también de la Escuela de San Juan Bautista y en PHC o en Ponce, que entiendo que espero yo que puedan haber gente aquí. Si hay gente de Ponce o de Caguas aquí, por favor, me gustaría que escriban por el chat para saber que están aquí. Nada, y en este futuro también tenerlos ustedes presentando. Así que nada, sin tomarle más tiempo a Kelly, tienes el piso es tuyo. Gracias, Sergio. Gracias, de verdad. Y voy a hacer mi presentación en inglés, así que si alguien quiere que repita algo en español, just let me know. I'm just going to go ahead and transition to English, just because I feel more comfortable. Rapidito antes de que empiece Kelly, solo para aclarar, estamos grabando esta presentación porque tenemos un canal de YouTube, el cual les voy a poner aquí en el link para que lo visiten seguido. Si no se sentirían cómodos o cómodas pues apareciendo, pues pueden apagar sus cámaras, ¿no? Lo estamos haciendo por efectos de gente, tal vez particularmente a los residentes, que les gusta mucho esto y pues no tienen a veces break de venir, solo para que lo sepan. Sorry, Kelly, sigue. No, not at all. Thank you for clarifying that. I definitely want everyone to feel comfortable here. So I want to start by saying thank you, Sergio. Thank you, AANS Recinto, for inviting me and being so willing to have a guest, someone outside of your medical school, because I think it's really awesome to be able to collab
and to be able to work together so that we can make the most out of it, right? Like me individually, I can try my best and I'll do a good job, but I feel like when we all come together, we get a lot of things done. And our goal here is to help those people who are sick and who are suffering. And if I have the opportunity to do that, then, I'll start here. So yeah, like you said, I am going to be the first one to present in this topic from UCC, and I have no clue what's about to happen, but I'm willing and I'm ready, and I'm probably going to make mistakes, but anyone who's here who thinks that they have some information they can add, feel free to interrupt me at any point. I know there are residents here. I would love to have complete information, a complete picture, so we can all get educated. I'm including myself. I don't have all of the information at all. And I haven't taken a class on strokes. We just started our neuroscience course, so I do have to mention that. So I'm going to be doing my best, but I definitely want to give that preliminary, note that this isn't a full, I'm not going to be covering everything. This is literally just an introduction and a basics. And like Sergio said, I am the president of the neurosurgery interest group in UCC. I also happen to be the president of the class. And the only reason I like to mention that is so that I can be that person who you can reach out to, so we can have that collaboration. I really like to work between different groups, different people, different classes. So if you think, I can help with anything, definitely reach out. And we can get something started. It makes me very happy. But with no further ado, let's go ahead and get started. I'm going to be talking about the management of strokes. Hold on a second. Okay. Yeah, I'm going to be talking about management of strokes. Like I said, very basic. Let's go ahead and get started. Okay, so here is an outline. I'm going to be talking about, first of all, what is a stroke? What's its clinical presentation? What is a clinical intervention look like? Some common complications and its follow-up care. We can go ahead and get started with the most basic question. What is a stroke? Generally, this is an umbrella topic. A stroke is an umbrella term, which just describes the disruption of blood supply. Oh my gosh, sorry. Disruption of blood supply to the brain. Another name can be cerebral infarction or a cerebral vascular accident. I'm also going to be talking about different types of strokes. Here we can see there's an ischemic stroke, usually seen due to blood clots in the brain, blood vessel. Actually, 87% of all strokes are ischemic strokes. There's hemorrhagic strokes or brain bleeds, and this usually happens due to aneurysms and arteriovenous malformations. I want to say that all information that I have included and I'll be talking about in this presentation, sorry, here I have an example. I've included the source. So it's either a textbook talking about clinical neurology or stroke interventions, or a scientific article. We also have TIAs, transient ischemic attacks, or mini strokes. These usually are a temporary clot. So like it implies the word, like it says the word transient means, it's not permanent. It's going to pass, but it's usually a warning sign. So they're equally as important to address. And I want to mention that because, we think about strokes, but we don't really consider these TIAs to be equally as important, equally as important.
I read about cryptogenic strokes, but because I'm not in a clinical setting, I don't know if that term is actually used. So if there's any resident here that wants to say if cryptogenic strokes are actually talked about in the clinical setting, go ahead and unmute yourself. But what I did read about are watershed infarcts. Watershed infarcts is pretty much there's an ischemic infarct located at the periphery of two arterial distributions. Okay. So what happens to the brain? Like I said, there's a temporary or total occlusion due to ischemia or hemorrhage, temporary, transient, like I said. And when the brain matter does not receive blood, well, a lot of things happen. Like any tissue in the body, we have low ATP levels, we have metabolic failure, we have ionic imbalances, oxidative stress, apoptotic like cell death. We have a lot of tissue, not a necrosis happening, which is a severe warning, and it's a severe lesion to the brain. It manifests in different ways depending on where in the brain we're talking about, which I'm going to go deeper into. But I just want to mention that this cell death happening is really serious. We're losing body mass in the brain, and so we'll see how that manifests. I also wanted to mention that cells surrounding the ischemic area suffer milder insults, that if I have intervened at an appropriate time, they can recover. Okay. So when I'm talking about the brain and I'm talking about an infarct, I'm talking about blood flow, right? And I wanted to bring in this table because it correlates blood flow, cerebral blood flow with a condition, and it can tell me exactly what is happening during ischemia. And it gives me a measure of that cutoff amount where it's borderline okay and no, we're having a stroke. So cerebral blood flow, I'm going to be talking about it in milliliters per 100 grams. So I'll just talk about it in milliliters, but we know I'm talking about per 100 grams of brain tissue per minute. So a normal brain at rest is from 45 to 60 milliliters. We can go down. There is a difference between gray and white matter. For what reason, I am not entirely sure. If anyone has any ideas, feel free also to jump in. But what I do want to point out is the brain becomes ischemic when we have less than 20 milliliters of cerebral blood flow happening. We can see now there's a flat EEG, there's paralysis, there's changes in the auditory response, and cell death, everything that we've been talking about. Now, risk factors, very important in any disease that we're going to be talking about, because I'm going to mention it soon, but 80% of strokes are preventable. So if we can identify those risk factors, I think we should. And the hypertension is the most significant modifiable risk factor, and even decreasing systolic blood pressure by 10 millimeters of mercury reduces the relative risk of stroke by 35%. And I am going to pause for a second because I'm going to pause for a second. I did not even think about low battery issues, so I have to go get my charger.
Oh my gosh, I'm sorry. I'll be right back. No te preocupes. By the way, si alguien tiene una pregunta de lo que he dicho que hay esta hora, en lo que ya vuelve, pueden hacerla y ¿verdad? En lo que se pueda, ¿verdad? Como grupo, le tratamos de contestar. Okay, we are back. Hopefully it's breaking. Yeah. Okay, we're charging. So we have non-modifiable and modifiable risk factors. Non-modifiable, of course, there's age, directly proportional with with prognosis, but there's also sex. I learned, which I didn't have actually clear. I thought females had a higher incidence of strokes. Well, I read that it's men who have a higher incidence of strokes. Race and ethnicity are important to also consider. Blacks have a higher incident rate. But like I said, hypertension is the biggest, the most significant modifiable risk factor. Of course, like many other diseases, smoking, diet, physical activity, and diabetes and dyslipidemia are also pretty important when considering risk factors for strokes. There are a couple of other in-between risk factors. I wanted to mention them because they're probably not considered that much, but they are nonetheless important. Inflammatory pollution, pollution. I wouldn't have thought of that, but it is, it makes sense. I just don't normally think about pollution and strokes. So I wanted to bring it in. Now, drugs. This one is particularly interesting to me because there is a correlation between drug abuse and strokes, but they manifest in different ways. So like we can see here, heroin most likely will see ischemic strokes versus hemorrhagic. Amphetamines, we'll see no ischemic strokes, but we will see hemorrhagic strokes. So that was pretty interesting to me. I just wanted to bring in that fact because I don't know the mechanism, but maybe having that background for the person that's coming in with a stroke can be crucial for me determining what type of intervention I'm going to give the patient. Are they a heroin user? Do they have track marks? Do they have a lab positive for amphetamines? It can help. So that was interesting for me. Now, relative to statistics, like I said, at the end, we can see here, 80% of strokes are preventable. I got this information from the American Stroke Association, and up here, they published their most recent fact sheet in 2021. And they saw that in 2018, stroke was responsible for 1 of every 19 deaths in the US, which is a lot. It's the 5th leading cause of death in the US, and over 500,000 people every year, which are stroke victims who don't die, still remain permanently disabled. We can see why it's really important to address this disease and this sickness and this lesion to the brain. I brought in a research paper that correlates stroke and nutrition. We always hear how important diet is, diet for this, diet for that, change your diet, eat fruits and vegetables. Well, I brought in a paper that specifically talks about stroke and this type of diet called the Mediterranean diet. And we can see here in the conclusions, a healthy diet is effective in reducing risk of stroke. That is pretty interesting to me, especially when it's a research paper and a scientific paper that's been
reviewed. You know, I'm not just hearing it from my mom, you know, or my friends or whatever, you know, I'm reading it from a paper. Okay, now we're going to start looking finally into the clinical presentation of a stroke. We're going to be looking at signs and symptoms, and also we're going to talk about the radiologic imaging. So some signs of cerebral infarcts. We can see a sudden numbness or weakness anywhere in the body, but we see it especially on one side, confusion, blurry vision, I'll have trouble, the patient will have trouble walking, and a severe headache with no known cause. I want to mention how important it is to identify these signs, because every minute counts when it comes to an infarct, a stroke. Every minute counts. And it's important to lateralize or localize these signs. And when I say that, I mean, where exactly in the brain is this happening? You know, I can see, I can have a sense of this when, let me see, I'm going to ask the patient to hold their arms up. Is one arm going slightly down? You know, smile. Does one side, can she smile on one side versus the other? All of these questions I can ask them so that I can help identify what side of the brain has the lesion. And I'm just going to bring in a couple of questions, a couple of sensory systems that we can look at or we can test. And I got this from the National Institute of Health Stroke. And we're just going to be looking at their level of consciousness. I can ask questions, give commands, see if the patient responds. You've probably seen it on TV, or if not, you know, make and let go of a fist. Make a fist, let go of it. Open and close your eyes. What month is it? What age? What's your age? Can you see my finger? You know, can you show me your teeth? Raise your eyebrows. Language is a super important dictator of brain function. And I have an acronym here which I really liked, and it's be fast. B for balance. Does the person feel dizzy? E for eyes, blurred vision. F for face. Is there a drooping on one side? Can the person smile? Like I said. A for arms, S for speech, and T for time. That last one, super important. Call 911 if any of these symptoms. Okay, and I also brought in this table. I'm not going to go into this. I brought in a lot of information that I'm not necessarily gonna go into detail, because I don't feel very comfortable going into detail, but I still think it's important to mention, because it's, you know, the root of like how I can make it a strategic intervention when it comes to, especially surgically, where it's localizing. But yeah, I wanted to say, maybe, you know, if you don't have anyone for one of your conferences, I can definitely consider doing something like this, diving deeper into, you know, something like this table, depending on the on the location of the lesion, of the infarct, of the lack of blood flow, will have a certain clinical presentation. I can give an example. We can see in the middle cerebral artery, and one segment, we can see an aphasia. In the middle cerebral artery and the anterior division, we'll see a Broca's aphasia. You know, all of these clinical presentations that go directly with the location of a vessel, they're extremely important, and we can see them just by doing a physical examination. And that will help me understand how to best treat the patient. So, like I said, I'm not going to go into detail, but I do hope to learn this, and I do hope to master it before I can go on and I can give a presentation, which hopefully I can do that soon. And now, radiologic imaging is super crucial for
the identification and the diagnosis of a stroke. And I also don't feel super comfortable talking about this. That's why I'm going to bring in Sergio, who's going to talk about, who's going to be talking more extensively about this way of, using radiologic imaging for diagnosing, because I really liked how he described it. And I'd like for you guys to have the best information. So Sergio, take over. Muchas gracias, Kelly. Nada, es súper privilegiado aquí porque Kelly me haya pedido esa ayuda. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Realmente esto va a ser un pequeño puentecito entre lo que ella está diciendo ahora y lo que va a decir después. Afortunadamente también tengo aquí a mi compadre Carlos Ortiz, un throwback un poco a nuestros tiempos en el laboratorio en college, que también que él también me va a estar ayudando aquí para añadir cositas, ¿ves? Para que tengan esos pearls. ¿Por qué? Porque esto es bien importante. Esta tabla previa que menciona Kelly es algo que obviamente, para que contextualicen, es algo que tú vas a ver y vas a alinear, ¿no? Con la ciencia, viendo experimentalmente lo que está ocurriendo, viendo el macro, y vas a poder asociar, obviamente, un defecto en regiones particulares de esta distribución arterial, ¿no? En este caso sería de la carótida interna, ¿no? Y de las arterias vertebrales, la circulación anterior y posterior, vamos a llamarla así. Pero en la vida real tú no tienes este tiempo para hacer todas estas cosas. De lo que vas a depender realmente es de esa radiología, primeramente, ¿no? Distintos tipos y técnicas de radiología que con la experiencia y con el tiempo te van a dar mucha información que entonces van a, primero que todo, decirte con qué estás trabajando, si necesitas o si es razonable, ¿verdad? Asociando lo que es la radiología, importantísimo, ¿verdad? Con el historial clínico del paciente, cómo se está viendo el paciente, decirnos dónde estamos y dónde tendríamos que abordar e intervenir si es necesario. Y últimamente, ¿verdad? ¿En qué nos tenemos que enfocar, verdad? Yo no soy cirujano de ninguna manera, pero ciertamente algo, entre más uno lee, uno de lo más que entiende es que entre más pasos adelante puedas planificar, mucho mejor para el paciente. Y esa es la idea detrás de todo esto, poder tener todas esas cosas, esa información. Entonces, ¿qué información vamos a poder obtener? Pues cuando estamos hablando, ¿verdad? Vamos a hacer un timeline. Pensamos en este paciente que está presentando este mnemónico que presentó Kelly, el BFAST, lo llevaste a la sala de emergencia, llegó y entonces hay que hacerle este screening, ¿no? Este triage, ver lo que le está sucediendo. Y lo primero que se hace, después de que se confirma o se tiene una sospecha bien grande de que puede ser un derrame, pues entonces hay que ver qué tipo de derrame. Hay dos tipos de derrame principalmente, el isquémico y el hemorrágico, ¿verdad? El isquémico es, como dice la palabra, es el que no permite que llegue sangre al área del cerebro que está siendo afectada. Por diversas razones puede suceder eso, y diversas etiologías, mientras que la hemorrágica es una ruptura de una arteria, de un vaso sanguíneo, entonces está sangrando en lo que sería la parénquima. Estamos pensando, ¿no?, en lo que son estos sangrados intracraneales. La parénquima también puede ser en regiones corticales, subcorticales, y eso va a depender, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? Con lo que empiezas es con un CT scan usualmente. Un CT scan, que como saben, son rayos X que están tomando distintos slides de distintos ángulos, ¿verdad? Un ángulo coronal, un ángulo sagital y un ángulo transversal, que se le dice más aquí axial, se le conoce también así, y siempre se hace, es importante que se haga sin contraste, porque lo que se quiere es diferenciar entre un derrame isquémico y uno hemorrágico. El contraste, si tenemos un caso hemorrágico, pues lo que va a hacer es que se va a salir y no va a saber realmente cuál es la distribución de la sangre, cuánta sangre está botando realmente el paciente, ¿no? Y vas a poder, porque el contraste es isodenso, ¿no? Comparado a lo que sería la sangre. No sé si estoy diciendo el término correcto, pero básicamente la idea, arroz y habichuela, es que se va a ver igual que la sangre, se los vas a confundir. El isquémico, pues realmente no va a importar, porque si tienes algo que te está bloqueando el flujo de sangre a esa área, pues no vas a ver contraste. Así que es un contraste, un CT scan sin contraste. Una vez sepas si es isquémico o hemorrágico, pues entonces el manejo ahí va a cambiar dependiendo de la cosa. El CT scan se usa, es lo que usualmente se usa para diferenciar, es lo más rápido, es lo más barato, pero el MRI es más sensitivo para lo que es lesiones agudas isquémicas, ¿no? Que lo que es el CT. Te dice más rápido, en otras palabras. Ahora mismo yo no me sé el timeline, que tal vez Carl me pudiese ayudar ahí si él sabe, pero básicamente el MRI tú puedes saber mucho más rápido de lo que es el CT. Obviamente el MRI es más caro, toma más tiempo y tiene sus particularidades que no vamos a entrar ahora, pero en adición a MRI vas a puedes usar otros derivados como tal de lo que es el MRI, lo que es el diffusion y perfusion weighted MRI. El diffusion weighted MRI sirve mucho para lo que es, tú puedes verlo tan pronto como en minutos.
con eso. El perfusion weighted también está midiendo más bien en la perfusión al área, pudiese ayudarte con infartos isquémicos particularmente, porque, ¿verdad? Como es perfusión, estás viendo si está llegando o no. Después de eso tienes SPECT, tienes PET, también tienes unos acercamientos no invasivos, como lo que es el scan duplex, el TCD, MRA, CTA. MRA y CTA son angiografía. So, básicamente, si tú tienes algo isquémico más que todo, te ayuda a ver a dónde es exactamente la isquemia y a qué se debe, ¿verdad? Porque hay distintas razones por las que puede haber. CTA, que es con CT, ¿no? Se inyecta un contrast dye, un contraste, para ver entonces cómo se pinta esos vasos sanguíneos, toda esa tubería, por así decirlo, arterial y también venosa. Y el MRA, pues es lo mismo, pero con MRA, y la ventaja, entiendo, que tiene el MRA sobre el CTA es que el MRA puede hacerse sin contraste, lo que viene bien cuando un paciente tiene problemas renales o tal vez tiene una alergia pues, documentada. Entonces, pues, básicamente, cuando estamos hablando de signos vitales, pues que tenemos un tiempo, ¿no? Para hacerlo, pues usualmente se hace el non-contrast, como le dijimos, ST, para excluir hemorragia intracranial, y de ser, como les dije, un derrame isquémico o un infarto isquémico, pues entonces se hace el CTA o una CT de perfusión, entonces se toman adecuadamente. Y esto es bien importante, ¿verdad? Kelly les va a hablar del manejo después, pero es bien importante que lo entiendas de ahora. ¿Por qué? Porque si es isquémico, y yo pienso que es isquémico, yo le voy a dar algo para un trombolítico para romper ese trombo. Si es hemorrágico, pues le puedo empeorar eso. Hay unas excepciones donde sí se puede dar, aún si es hemorrágico, pero no vamos a entrar en eso ahora mismo, pero para que lo tengan presente. El próximo slide, Kelly. Entonces, aquí estamos viendo el ejemplo de una evolución de lo que sería un infarto isquémico a través del tiempo, ¿no? No voy a entrar ahora mismo en la hora, ¿verdad? Para lo que es el tema, solo que vean a través del tiempo cómo está pasando. Entonces, estamos viendo aquí cómo estamos viendo aquí donde está la flecha, que empieza a notarse algo un poquito, después va creciendo, ¿no? Como estamos viendo aquí, se va volviendo más grande. Les puedo decir que ya el último es como para 48 horas, o ya básicamente 2 días desde que llegó el paciente. Pero lo más importante es cómo ven evolucionando esto y cómo se va notando en el CT. Esto es un CT scan, de nuevo. Esto es sin contraste. Esto es un corte axial. Entiéndase que el paciente se le está viendo desde las piernas hacia arriba. Entiéndase que si usted ve la foto, su derecha es la izquierda del paciente, su izquierda es la derecha del paciente. Y lo que estamos viendo en esa región, lo que se le llama, pues, esta región oscura, ¿no? Y densa, lo que estamos viendo es infarto, es la muerte del cerebro, lo que está pasando. Entonces, se está empezando a ver, si vienen a ver ya en el punto B y en el punto C, si tiran una línea, que lo pueden ver, esa linecita, ¿ven? Si no, también una linecita blanca, que es el falx cerebri, ¿verdad? Es este tejido conectivo que separa básicamente los hemisferios del cerebro. Están viendo que se empieza como que a mover hacia la izquierda del paciente o hacia la derecha de ustedes. ¿Por qué está pasando eso? No es por sangrado, y eso es bien importante. Si esto fuese un sangrado, un infarto hemorrágico, pues ahí pensaríamos en sangrado. Lo que está sucediendo es edema. Cuando no llega oxígeno al cerebro del paciente, una de las cosas que está haciendo que hacen las células, que son las neuroglia, es mantener un balance de electrolitos, de iones. Cuando se pierde el oxígeno, no se hace ATP. Y como el ATP es necesario para hacer eso, empiezan a entrar a todos estos iones y empieza a haber esta edema citotóxico, se le dice. Empiezan a morir estas células porque se inflan, ¿no? Y se hinchan y mueren. Este edema empieza entonces a inflamar, ¿no? A hinchar el cerebro y empieza a tener ese midline shift. Eso es un indicador muy importante sobre si tiene que hacer una intervención quirúrgica, que en este caso sí se tuvo que hacer una hemicranioctomía decompresiva, que después Kelly nos hablará un poquito más de eso, para no haber dicho de nuevo, básicamente le abren ese área del cráneo para que entonces el cerebro se pueda hinchar hacia afuera y no haya algo que se llama herniación, que es cuando básicamente el cerebro no cabe, eso tiene que salir por las únicas aperturas que tiene, que son bien pequeñas, y poder llevar a la muerte, o disabilidades bastante considerables. Así que ese es básicamente el straightforward de cómo veríamos esto. Pero es importante que vean aquí, ven ese movimiento, esto es todo isquémico, aquí no hay ningún tipo de hemorragia. Puede evolucionar y se puede convertir en algo hemorrágico, pero eso es un nivel de detalle que no vamos a entrar ahora, por lo menos yo no. Kyle, no sé si quieres añadir algo a lo que yo dije. ¿Verdad? Creo que lo resumiste bastante bien. También quiero mencionar, a veces estas cosas, cuando uno está presentando así, it seems kind of obvious, pero si ustedes ven la imagen B, si no me equivoco, el upper right corner, ¿verdad? Eso no se ve tan obvio, ¿verdad? Un untrained eye ve eso y dice, bueno, pues ahí yo lo veo todo normal. El clue es que miren el gray y white matter, ¿verdad? Si ustedes ven la primera foto, ¿verdad? Tú puedes ver que hay una área hiperdensa que se refiere más a la corteza, ¿verdad? Y una hipodensa que se refiere más al white matter. Eso
se empieza a borrar. Esos bordes no se ven ya en la segunda imagen. Eso es uno de los earliest indicators en CT, ¿verdad? Porque esto es CT. El CT, ya cuando tú estás viendo unos cambios de este tipo isquémico, ya usualmente han pasado ya como 6 horas mínimo. Y recuerden, como dijo Kelly, ella estaba enfatizando, time is brain, ¿ok? Entonces, lo otro que quería mencionar, ¿por qué es que se ve hipodenso el área de la isquemia, ¿verdad? Eso es otra pregunta que tal vez no necesariamente es completamente obvio. Cuando tú tienes un tejido que se va en isquemia, ¿verdad? Una de las cosas que empieza a suceder es que el ATP pump, el sodium potassium pump, ¿verdad? Para de funcionar. Cuando el sodium potassium pump para de funcionar bien, ¿verdad? Porque no puedes tener la cantidad de ATP como que para que funcione, empieza a haber un net entry de sodio adentro de la célula. Ese net entry de sodio hace que entonces la célula se empiece a hinchar, empieza a entrar agua libre a esas células. Y eso, esencialmente, de la forma que yo me lo aprendí, ¿verdad? Es que disminuye también la densidad del tejido, ¿verdad? Porque tiene agua entrando a las células. Y entonces, esa es una de las razones que se va así isquémico, se ve más hipodenso, ¿ok? Además de eso, en realidad lo que quería mencionar, Sergio mencionó todo lo demás correctamente. No, por lo menos eso era lo que quería decir. Gracias, Kyle. Nada, Kelly, pues ya puedes, ya te devuelvo el piso. Pero voy a decirte ayuda. No, gracias a ambos, de verdad, porque para mí es importante que esté la información completa. At least I want to learn. So I appreciate you guys giving your input y de verdad lo que sea, quien sea, de donde sea, jump in. I'd like, my voice not to be super overpowering here. Así que, nada, feel free to jump in whenever. Gracias, gracias Kyle también. Gracias Sergio por darnos un complete view de el CT, el previous CT. Okay, I'm going to go back to English. El previous CT y also, giving us a more complete look at how we can use imaging to diagnose, especially that one trick where it's no contrast. An important differentiation. Okay, important detail. So when we want to intervene acutely versus, long-term acutely, we want to stabilize any traumas, any bleedings. Somebody with a stroke will usually, from what I've learned, they'll fall. They'll hit their head, they'll start bleeding. Well, first we want to assess for any falls and we want to stabilize the damage. Any underlying or life-threatening comorbid conditions I want to address as well, because sure, I can go into surgery and I can stop the bleeding or I can decompress, but I won't be helping entirely if I'm not treating those comorbid conditions. Let's say blood glucose. I didn't even look at blood glucose. Well, that's pretty important. So I want to mention that. Temperature, blood pressure, blood glucose, airway obstruction. Is the person hypoventilating? How can I intervene? And there are 4 specific, I guess, principles that are applied to achieve enhanced circulation or reversing the circulation in the brain, restoring blood flow. And the first is using thrombolytic therapy. So the recanalization of these occluded vessels, we can use use thrombolytic therapy for that. And a common one is TPA, or tissue plasminogen activator. This pretty much breaks up blood clots. So they'll be extremely important when intervening in ischemic strokes. And next we have hemodilution to maximize blood volume and cerebral blood flow, reducing blood viscosity. We can use hemodilution, maximizing perfusion pressure. We can control blood pressure and reduce cerebral edema, lowering intracranial pressure, and antithrombotic.
by blocking the progression of occlusive processes. I wanted to mention that these medications, these thrombolytic medications, they break up blood clots, and we'll look later how we can use a couple of other natural resources or natural interventions for the follow-up care that do just that. I want to mention it in advance, but right now we're talking about, of course, an acute intervention. Also, I talked to a resident and they mentioned statins and ASA 81 versus Plavix, which next time I will bring in more information. Kyla, I don't know if you want to mention anything on that, if you have any knowledge on it, but they mentioned it like not long ago. So I wanted to throw it out there, but I won't expect anyone to know what that is. Yeah, I think they have done trials on that, but I don't know how good the quality of the evidence is. I don't know if they were randomized controlled trials or not, but yeah, there's definitely some literature that states that maybe giving statins can help like patients get better outcomes. One of the theories that they also mentioned this in TBIs, when patient has traumatic brain injury, one of the theories is that statins may help with the oxidative stress. So it prevents all this oxidative damage from radicals and stuff. That's just one theory. But yeah, I don't remember very well what the level of evidence is with that. It's not standard of care, that's for sure. Okay. And ASA 81 versus Plavix. Have you heard anything of that? I absolutely zero. Yeah, it's more or less the same thing. Okay. Okay. Thank you. I wanted to throw it out there because I mean, it sounded like it was important, but it was like literally right before I started. So yeah, I didn't do any research or anything, didn't have time. Okay, for the general medical management, again, I brought a flow chart that I found from Mayo Clinic, especially the neurology board review for certification. And it starts obviously with cerebral ischemia. And here we're told again that brain imaging is really important. At the end, we're looking at whether or not I'm using antiplatelets, carotid angioplasty, stenting, transesophageal echocardiography. Like I'm told what type of intervention I'm going to be using following this pathway, which I know brings in a lot of external information that isn't included here. But I wanted to just give an idea that there are a lot of steps to follow when it comes to an intervention, a medical intervention like this. And here we can see how they mention an anterior circulation versus posterior. Okay, so when am I using surgical interventions? It's very important for me to consider, as me being the physician, it's very important for me to consider the person's age, their comorbidities, their outcome, like how are they going to be, what's their quality of life going to be, what's their survival rate for a surgery, is it, I want to consider this, is the person going to be brain dead versus having a lesion that affects their gait. I want to consider all of these elements as a physician. So I wanted to bring in a couple of other elements that I can consider. Like I said, age, comorbidities. I want to look at the size of the infarct. I want to look at whether or not I can decompress without surgical intervention. What time am I considering doing the surgical intervention? How much time has lapsed between that first symptom being
being identified, the level of consciousness as well. So all of those elements are very important when considering surgery as a treatment. Here I brought in an image that depicts what this decompressive surgery can look like. I like how they described a question mark skin incision, because it does look like a question mark. And yeah, like the three, classic burr holes. I've seen a couple of these surgeries, not for decompression, not for treating hemorrhages, but I've seen them for, tumor resections, and they're impressive. If you haven't seen one yet and you have the opportunity, definitely go into the OR and watch the brain surgery. It's insane. They literally use a drill, and it's very, very sensitive, especially with pressure, because bone is hard, and so you're going in there really hard, but you have to stop at just the right time. Hopefully I'll be doing that in the future, hopefully, or I'll be seeing more of it, we'll see. But yeah, we have to consider opening the dura, and resecting. Also, we're talking about resecting the ischemic brain lesion if possible, because I was also told by this same resident that one thing I have to consider is how big is the insult, how big is the necrotic area, because if it's too much, where is it? If I can't actually remove the ischemic brain tissue, I have to consider that. Am I going to put this person through surgery? And well, we close the incision with sutures or staples. We can see here. Algo que quería añadir rapidito a lo que estás diciendo, Kelly, es que, ¿verdad? Para los demás, porque lo que dice Kelly de lo que es cualquier anatomía está súper cool, pero cuando son las decompresivas, a veces tienes que abrir tanto. Ahí estamos viendo el question mark, pero también hay una que se llama el Kilberg procedure, no estoy seguro si lo acabo de pronunciar bien, pero a veces ahí estás al lado, pero a veces que te lo sacan del frente también, a veces que literalmente sacan toda esta parte del frente completa bilateralmente, ¿no? Que depende como bien dijo Kelly, que de ese insulto, pero que de verdad le voy a tratar de buscar videos y enviar sobre el Kilberg ahora por el chat, pero de verdad eso es algo súper impresionante, y más que tienes que hacer esto de emergencia, no es planificado, no es que tienes tiempo, es hacer todo eso, ese juego de tiempo y mano, es algo, yo creo que es un understatement nosotros decir aquí ahora mismo lo importante y lo impresionante. Sorry, Kelly. Have you seen it in person? No, I'm just curious now, I want to ask. Sí, pues mira, yo una decompresiva en trauma no, pero sí he visto varias craniotomías. Creo que la más impresiva que vi una vez fue se le dice una craniotomía bifrontal. Básicamente le hacen una incisión coronal en este caso no es una paciente, y literalmente, ¿verdad? No quiero ser crudo, pero le alan toda la cara, básicamente. O sea, todo lo que es por encima de acá se la alan para el frente, porque la idea es abrirle lo que es el hueso frontal, abrírselo para entonces acceder, porque era un meningioma que había tenido en este área de aquí, se le formó un quiste después de la radio. Pero esa es la más impresiva que ha visto, pero también tienes tan pequeñas como retrosigmoide, que es un quijo. Hay varias de eso, pero de compresiva no, porque esto es trauma, y en verdad estar en neurocirugía en trauma, shadowing nada más, es bien poco probable que pase, porque es algo bien estrésico. Cualquier neurocirugía es estrésica, pero eso es algo bien particularmente estrésico y no puede haber ningún tipo de distracción. Okay. Thank you. I wanted to ask because it is. No sé si Kyle, actually, porque Kyle, tú rotaste con neurocirugía ahora para cuarto, no sé si ya está en un trauma que tuviste que ver eso. Pues nunca tuve que ver un decompressive cranie por edema o por stroke. Casi siempre los veía ya cuando estaban en el intensivo. Sí lo veía para los subdurales, esos decompressions, pero por lo menos a mí nunca me tocó ver uno así. Estaba mucho más pendiente a los casos de tumores y skull base. Eso es lo que yo he visto también. Ok, pues nada, thank you. We'll go on now. I want to talk about what happens after strokes. You sent that, Sergio. I'll check it out after. Thank you. What happens after
a stroke, right? Like I talked about before, risk factors. I talked about identifying a stroke. What is the clinical presentation? Why is time so important? Kyle and Sergio helped with the imaging part. Kyle talked about what's happening inside the cell, the sodium potassium pumps, what's happening to the cell. And I talked about intervention. I talked about medications and surgery. Now I'm going to talk about what happened after. What happens after that stroke? Well, like I talked about, when it comes to decompressive surgeries, like any brain surgery, there are complications, and we can see post-operative subdural hematomas. We see herniations. We see obviously damage to the cortex, hydrocephalus, seizures. And it's raining outside, so hopefully you can still hear me well, because it sounds like it's gonna rain hard, but yeah, we'll do our best here. Sudden death, there are all these complications following stroke that I do have to consider when it comes to making a decision on whether or not I'm going to put that patient through surgery. Social and behavioral complications, though, are one of the most, I guess, the difficult part of strokes, right? Because if that person goes through surgery and comes out alive and is, perfect, then there would be no problem. But the reality is that person will, most of the time, almost always, that person will suffer a lesion that will leave them paralyzed, or they will leave them suffering some sort of disability that they all of a sudden have to deal with, and it's changed their whole life. I have I'm going to say some, just a personal story. I have this friend who her dad had a stroke, and her dad was super successful. He was like the president of the treasury for Rolex, and he had, he would travel all the time, and it was a really, good, happy family, right? Like everyone was just living their life, and he has a stroke. This was like 2 years ago. He has a stroke, and all of a sudden, he can't walk. He can't bathe himself. He can't feed himself. He can, he has to start his life from zero. He has to start figuring out his life from scratch with that new disability at 60 years old, which I can't even imagine. But I have to put myself in that position when I'm talking about patients and a patient's life. So another really important complication a complication consequence that my friend's dad had was severe depression. There's mood and emotion, social, behavioral, mood and emotional disturbances. And a big one is there's anxiety. These people these survivors get really disheartened. They're depressed, anhedonia, loss of energy, they lose concentration, their appetite is lost, insomnia, they feel frustrated, they feel like they're not themselves, and that is something that I have to consider when I'm talking about stroke. It's not easy. Follow-up care and prognosis will just talk more about that. So what medications am I giving the person, or what am I giving this patient when she or he goes home? So I have to make sure that I'm taking care of those underlying comorbidities. Like I said, hypertension is the leading cause for a person to have have a stroke. Hyperlipidemia, diabetes. I have to make sure this person is well educated and receives the proper medications and proper care
for their comorbidities, because like I said, 80% of strokes are preventable. Pain medications is a big one. Post-stroke depression medications as well. They're using a new medication that's an anti-epileptic called lamotrigine or Lamictal, because they've also seen how strokes can be associated with hyperactivity. So we're trying to treat this just like a cell during a seizure activity. You know, it's hyperexcitable. So we're trying to bring that down. Lamotrigine actually is used as a mood stabilizer for those people who don't know. So it kind of brings it in the middle. Gabapentin is it treats neuropathy, pain, and well, there are a bunch of other medications as well next to SSRIs, which I mentioned. Here are medications treating specifically spasticity, which is a huge complication when it comes to, you know, a physical, you know, consequence of a stroke. Diazepam is a huge one. Each of these medications does have its side effects, diazepam including memory impairment, which can then enhance this social and behavioral, you know, complication that I can get. Physical therapy and behavioral changes are huge. Rehabilitation it's important for these patients to be considered when I'm talking about someone who can be on a bed for the rest of their lives, and diminishing their physical activity can then bring in other problems like DVTs, you know, deep vein thrombosis, pressure ulcers. I have to consider this person's disease or sickness when they're too long in their bed. Like, I'm not only talking about recovering their mobility. Obviously, that's my primary goal, but I'm not only talking about recovering their primary mobility. Sometimes the reality is they're going to be in their bed for the rest of their life. And that is a reality. I have to consider it. But when I'm considering that, what am I going to do to minimize DVTs or pressure ulcers? You know, I want to have that in my mind. I also wanted to bring in, we always hear about exercise, but I wanted to couple it with stroke. There's a study that says aerobic exercise stimulates secretion of neurotrophic factors, which accelerates neuroplasticity and neurogenesis. And it also helps control cognition, depression, anxiety, which are all, I mean, it helps directly with strokes, with preventing and also managing post-stroke complications, you know, depression, anxiety, cognition, neuroplasticity. How am I recovering function? Well, neuroplasticity, neurogenesis. So aerobic exercise. Here I have a table that's a hypothetical pattern of recovery after a stroke. We see on the x-axis, there's 0 to 6 months. Underneath, we'll see a couple of time frames of intervention strategies. So the stroke is obviously at 0 hours, and recovery is very low, right? They just had their stroke. It's at pretty much 0, but recovery starts going up and up. But by month 3, we see it's not going to go very up. So most rehabilitation happens within the first 3 months. That's something I didn't know. All right, these are just a couple of specific interventions that I read about, like ankle foot orthosis, immobilizing the ankle to prevent foot drop. That's something pretty practical. I won't bring in everything, obviously, but I wanted to bring in some examples. Electrical stimulators, speech, language, and therapy, we've heard, of course, treadmill training, robotic therapy, multimodal sensory simulation. I found it fascinating. They're using virtual reality training. That's something only happening, you know, in the future, which we're living in. So
I wanted to bring that in because I found it incredible. Direct current stimulation, endurance training, balance training, all these are pretty important when it comes to post-operative care. Now, prognosis. 1 in 4, I wanted to mention this because 1 in 4 stroke survivors have another stroke within 5 years. And, we want to do everything we can to prevent this. I have here a link, which let me see if I can pull it up. It's a link that allows me to skip verification. Allows me to put in a patient's information, and it calculates their life expectancy. I put in my own information. It's just with date of birth and hold on a second. Okay, here. Let me see if you guys can see it. Here, it's a stroke life expectancy calculator. I found it pretty cool. Yeah, so you put name, sex, let's say female. I'll put in my birthday. And it's based on a ranking grade from 0 to 5, 0 being no symptoms, 5 being severe disability. And let's say I put slight disability. It'll give me a life expectancy. It'll give me a chart of, oh, put it right here. So at this point, let's say with a slight disability, I'm working on around 80%, right? With like 25 years, I'm working around 80% survival percentage right now. So I'm beating those 20%. But by 62, I have, 7% or 66, sorry, I have 7% chance of survival rate, which, I saw the research behind this, and I want to say it can be helpful, but the reality is that I read there is no measure for this. Everyone's different, and no physician wants to tell you, when your life is gonna end. I personally wouldn't trust that, but I also know that I would also like, some sort of idea of where my life is gonna go. So I wanted to bring that in just in case. It's a personal decision if you guys want to use it in the future or not. And there is a difference between ischemic strokes versus intracerebral hemorrhage survival rate. So we can see in the bottom row, it's 38 versus 60 on the top, which is ischemic. So I have 60% of stroke patients survived 1 year after an ischemic stroke versus 38% survived 1 year after an intracerebral hemorrhage. 5 years, then it goes down to 31 and 24. At the end of the study, they had 29 stroke patients who were still alive. 29% of the stroke patients who were still alive, which is significant. Now, I won't be going into detail about strokes anymore, but I do want to end on a positive note. There is hope for stroke patients. Like I said, I want to mention it again, 80% of strokes are preventable, and 73% were ischemic strokes, which means we're still beating the odds of, of how severe this can be. So the American Stroke Association, American Heart Association, they all have ways that we can get involved. Here in Puerto Rico, there's La Fundación Luis Salazar Heyel. He actually, I'm going to give a shout out to both AANS Recinto and UCC. The fundador, the creator of this foundation, gave us an introduction. He gave us a presentation on the foundation, and we're going to be working closely with him to help him come up with post-operative care instructions for patients when they go home. The foundation is the only foundation in Puerto Rico that works for the rehabilitation
the neurological rehabilitation of patients that have suffered any brain trauma, and that includes strokes. But yeah, I wanted to show you guys that website. The link is there. I'm going to take the opportunity now to say, if you do want to get involved, you can reach out to me or you can reach out to Sergio, whoever you want. Where Luis reached out to me today and he told me he was really happy about what happened yesterday, and he was super happy about being able to say his story. He told us his story. He himself is a trauma survivor, a brain trauma survivor. That was really, really impacting, at least for me. And I'm super grateful that he came out. But yeah, I wanted to mention that he wants to collaborate. He reached out to me, he wants to meet with me, and I told him we're going to pick a date. So stay posted, anyone that wants to get involved, because we're going to be working with him and the foundation. And there is space. But with that being said, thank you for your time. Thank you for the opportunity to be able to present to you something I had no knowledge of. I had very little knowledge of, and you guys sat through this. So I'm grateful for your attention. And again, the opportunity to be able to talk about stroke management. That is all. Any questions, comments? Una pregunta para Kelly. Comentario, cualquier cosa que quieran compartir. Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Néstor. Nada, solo, bueno, lo digo en inglés para el beneficio de Kelly. Just wanted to make a quick detail or comment based on what you guys mentioned on statin therapy for acute ischemic strokes. ¿Verdad? Kyle lo mencionó. Kyle mentioned it, que there was some indication for the usage of statin therapy, and I just wanted to confirm that yes, there has been multiple studies that show that acute statin therapy has been able to show a decrease in mortality and in length of hospitalization stay for patients that suffer definitely ischemic strokes. They have to be ischemic strokes. There have been limited in the reach of design because of the studies that were done, because it's retrospective studies. So obviously those carries certain limitations, but it has been shown that during the hospitalization stay, obviously statins is one of the most common medication in the world. Half the population basically takes it. So for patients that have never had indications for statin therapy that get a stroke, if they receive statins during that hospitalization, it has been shown to improve length of stay and overall mortality. And going forward at discharge, when these patients recover from their stroke or get better, it's also been shown that continuing statin after said stroke also helps, because when you calculate their cardioglycemic event, their ASCVD score, it is more than 7% because of stroke. So yeah, they have to take their stroke. I just wanted to mention that just to confirm that, yeah, statins are helpful for stroke management. Thank you. Yeah, it sounds pretty important and significant. So thank you. I appreciate that. You're welcome. ¿Alguien más que quiera comentar? Traer un punto, pregunta. No tiene que ser de la presentación también. Si quieren hablar del capítulo, alguna duda, algún interés, confianza. Bueno, pues si nada, quiero darle las gracias de verdad de nuevo, bien encarecidamente a Kelly por tomar este súper reto, porque sé que lo era. Fue una conversación súper chévere. Nada, poder realmente pues, ayudar, empoderar de alguna manera, pues eso es lo que queremos hacer realmente, ¿no? Sí que te agradecemos un montón. Sé de primera mano que lo complicado que es hacer esto, porque una dice, voy a hablar de un temita, y después empiezas como que, espérate, no, esto no, tengo que leer más, y lees este paper, tengo que buscar otro paper, tienes que buscar otro paper, y te vas por un pequeño rabbit hole. Y sé que es complicado hacer esto también balanceando tus responsabilidades, así que Kelly, de verdad que 1.000.000 de gracias por eso. Nada, yo creo que
importante es terminar con, creo que Kelly trajo un punto bien importante, ¿verdad? La idea de lo que es pasar por esto, pasar lo que es un infarto y también lo que vas a hablar y decirle al paciente, porque realmente ningún paciente es una estadística, ¿verdad? Las estadísticas son importantes porque nos dan unidad del manejo, pero no lo son todos. Así que tener personas como lo que es Luis Salazar, que está trabajando con esta fundación, que saca de su tiempo para nosotros y para, pues, para todos los pacientes como tal, que requieren ese apoyo, es importantísimo porque realmente está lo médico, está, pero, y uno pues documenta lo que puede, pero hay tantas cosas más allá que van encima de eso, que son importantes, que a veces uno no las ve en un libro de ciencia, pues porque no es el enfoque del libro, pero que también ha pasado desapercibido, que es importante tener eso presente, ¿verdad? Y que el punto realmente, en mi opinión, o por la razón que yo quiero hacer neurocirugía, es que es redefinir un poco lo que es un buen outcome para el paciente, no es solamente que el paciente entró con un problema y muchas veces se puede, ¿no? Devolver al paciente al estado que estaba y que esté como si nada, pero van a haber veces donde el éxito se basa en mantener al paciente en un punto estable y mantener lo más lento posible cualquier tipo, pues, de progreso que pueda tener la enfermedad. Eso realmente es un éxito, eso realmente hay que redefinirlo y hay que decirle al paciente que su vida es válida, no importa lo que pase, porque a veces, pues, podemos tener situaciones bien debilitantes que cambien, ¿no? El concepto de lo que es vida, así que es importante tener eso en mente. Así que nada, si no hay más nada, pues los dejamos. Gracias por sacar su tiempo hoy en la noche. Les voy a compartir aquí el username del grupo de interés de neurocirugía. Me imagino que la mayoría está aquí tal vez por eso, pero si tal vez no, si no le han dado todavía follow, que entren por ahí. Esto es para lo que será el grupo de interés del recinto. Kelly, si quieres también compartir el de UCC, sería excelente. Y nada, y también para los compañeros y compañeras aquí que estén de Caguas, que estén de Ponce, gracias por estar aquí. Si quieren contactarnos para lo que sea, están ahí, nos pueden escribir a través de eso. Por lo menos lo que es el recinto, yo corro principalmente la cuenta, pero hablamos todos y todas, así que realmente van a poder hablar con quien sea. Esto va a estar grabado, esto está grabado, lo vamos a estar subiendo mañana, o si no, en el fin de semana. Así que pues si no pudieron verlo todo, si quieren verlo de nuevo o compartirlo a alguien más, ya saben, vayan al canal y que les voy a compartir el link aquí una última vez, por eso de que tal vez no todos y todas estaban aquí al principio, para que lo sigan y nos den subscribe y no se pierdan las cosas nuevas. Y si Bueno, quieren el se cuidan. PowerPoint, si quieren el PowerPoint también, me avisan, se mando. Claro, gracias por eso, Kelly, sí. Okay, thank you.